Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di l'Urbe Dimenticata. L'altra volta ci siamo lasciati che stavamo esplorando il palazzo e quindi oggi riprendiamo proprio da quel punto lì. Oggi quindi finiamo quella missione lì e poi dopo averla finita vediamo cosa fare, se resettare il ciclo, il loop, oppure continuare a vedere se riusciamo a finire qualche altra missione prima di resettare il loop. Comunque, senza ulteriori indugi, io direi di lanciare la sigla. Bene, allora, quindi l'altra volta vi ricordo che avevo anche perso l'arco e invece adesso l'ho ripreso, perché ho rifatto tutta la parte. Questo dobbiamo trasformarlo in oro. No. Ah, era già trasformato in oro, ok. Ah, interessante. Occhio. Allora, quelli li dobbiamo bloccare. Ottimo. Qui c'hanno delle frecce. Ce la faremo? No. Vabbè, evitiamo di sprecare frecce, eh. You. Make it stop. Kill me. You. Kill. Vedi qui? A young Roman woman with arms raises at his sudery terrified by something unknown. Quindi una donna romana con le braccia alzate terrorizzata da qualcosa di sconosciuto. Please. Quello è che loro che dicono voglio solo morire, però poi ci attaccano, non è che ci aiutano, non collaborano. Ah, ho capito dove siamo. Siamo dall'altra parte dove ci eravamo bloccati. Ok, falli venire qui. Tiriamoli. Vabbè. Potevo risparmiarmi 2 o 3 frecce. Invece no. Ah, già è vero che possiamo kickarli. Giusto. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo trovare Nevia. Solo che Nevia dov'è? My beloved Galatea, Ok, my volume 3. attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek Ah, lei prima woman era qui. who I called Iodame Anzi no, era after lì. the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold beneath her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, Assassino. which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Ah, se li prendiamo in testa li uccidiamo al primo This colpo. golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on. Ma premendo la freccetta a destra o a sinistra riusciamo a mettere a posto l'arco e ad annullare il tiro. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to Beh, save appare her. morto. Evidentemente è morto senza rompere la Golden Ruler. Suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door.
As I continued C'è del working sangue e on dell'oro a others, terra. I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times, most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, Beh, li scorticavano vivi qui. attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a Ma prima di aprire la method porta that finiamo di will bring you ascoltare back quello to che ci sta dicendo. whole in both mind and body, and ensuring your humanity is preserved. I promise you this. One day we will be together, even if I have to free every last statue in this God's forsaken place. Ah, quindi un giorno libererà tutti da questo posto dimenticato dagli dei. Anche che si è trasformato in oro, ritrasformandolo in umano. Sei tu la voce che mi parla attraverso le statue? Non ho capito cosa hai detto. Tu devi essere Nevia. You must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. Guarda, siamo tutti uomini di scienza qui. Pay for that. Non c'è bisogno di morire, di uccidersi. Good luck with that. Buona fortuna con questo. Questo non ha nulla a che fare con me. Se mi attacchi, diventeremo oro. Do you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her, to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. Ah, quindi eri innamorato di quella donna che si è trasformata in una statua d'oro dietro di noi? And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? Eternal Justice. Diciamo questo, non è solo il fatto che le statue mi parlino, perché alcune loro lo fanno, ma è che hanno tutta la stessa voce. What do you mean the same voice? Hanno la stessa voce della statua dietro di noi. Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these Scienza comune. bodies are mere Forse siamo riusciti a conduits for calmarla. that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. No. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop Ma un dente in? più alto Is that dell'altro. it? No, I swear, no, lo Liar. giuro. You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. Sono finito qua giù per un incidente. Tutto ciò che voglio è andarmene. Oppure I have heard a nuovo. Io ho questo. Drive the golden ball. Io non lascio l'arco d'oro. What are you talking about? Sono stato intrappolato nei tunnel sotto la città e sono finito nel palazzo. So you're saying you weren't coming for us? Non avevo alcuna intenzione di farti del male. So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done?
Oh gods, I feel sick. I can't bear the thought Adesso of her being sviene. like this, and in so much pain. It's the air coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. Aspetta, io posso fare questo se mi dici il trattamento per i reumatismi. 2 missioni in uno, Too vai. late. There's nothing you can do. I have to do this. I'm sorry. Posso tornare indietro nel tempo e far sì che tutto questo non sia mai successo. Oppure posso ricoprirla di nuovo di oro? What? Wind back time? Uno di questi qui What are della you torna talking indietro. about? I'm reliving the same day over and over again. What? How is that possible? Ho solo bisogno di tornare al santuario di Proserpina. Goddess of the cycle of life and renewal. Of course. But I'm confused. If you've harnessed the secrets of the gods, why tell me? Perché tu non ricorderai questa conversazione? Well, I'll trust you to honor our bargain. But if you don't, mark my words, I'll break the golden rule and kill you and everyone else in this city. Quindi è colpa The sua. treatment for rheumatism is willow bark. I believe there's a pot of it already in the shrine of Apollo. Now, please leave. The door here leads out onto the palace balcony. You should be able to make your way down from there. Go Goodbye, Nevia. and never return. Vai e non tornare. Ah, ok, dobbiamo andare da questa parte. Open the chest Are you clinic. still here? No, vado via, vado via. Tranquilla, tranquilla. Quindi abbiamo aperto questa cesta qui, non ho visto cosa abbiamo preso, però abbiamo preso 1000 denari. Questo mi basta. Il gioco lag. Ok. Anzi, il gioco salva. Perfetto, allora diciamo a Lucrezia quello che abbiamo scoperto. Survivor, sopravvissuto. Wow. Ok, quasi notte. Sono appena tornato dal palazzo, è impazzita. You made it into the palace. I'm impressed. How is Nevia? Lei è viva, ma vuole solo essere lasciata da sola. E il trattamento è la Willow Bark. Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you. If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Vediamo se ci vuole parlare, Rufius. Thank you. Bene, lo I'm farò. really glad Ah, c'era you la are freccia lì tutto il ready. tempo, perfetto. That's a shame. Andiamo. Andiamo a parlare con Rufius, vediamo un po'. Rufius. Be careful who you trust. Fai attenzione di chi ti fidi, detto da lei. I have nothing to. Ci odia. Vabbè, noi in realtà la missione l'abbiamo fatta. Allora, prima di resettare il ciclo, perché Be tanto dobbiamo careful who you resettarlo, trust. parliamo con... Ah, dice Galerius. No, dico, parliamo con Equetia, se riusciamo a trovarla. Salve again, friend. I went Ah. and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly Oh, what's no. about to happen to them? Diciamoglielo. You're toying with me, right? Wait, you're not kidding, are you? That's
The only way you could have known. You're a bit like... Oh, what was his name? Sisyphus. Marcellus. Yeah, that's the one. Old King sì, Sisyphus. Ricordami chi è? Sisyphus was a Greek king a long time ago. For daring to think he could outsmart the gods, he was given a terrible punishment. He was forced to push a great boulder up to the top of a hill. Only, just as it reached the top, it would roll all the way back down to the bottom. Ah, sì, quello lì che deve portare il masso rotondo sulla collina. Again, for all eternity. Just like you. Actually, now that I think about it, there are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. Tantalus was made to grasp at fruit on a tree he could never quite reach. The Bellides had to keep fetching water in a sieve. Oh, and Ixion was strapped to a wheel going round and round forever. E che si sta facendo una ripetizione di tutta la mitologia. At least you're not stuck in the underworld like they all were. Anyway, I don't know which god you managed to upset to get yourself into this position, friend. Anyway. You seem all right to me. So, I'll tell Come il you meme what, di Loki. I'll keep C'è doing tutto whatever questo. I can to help you. Anyway. You just focus on finding a way to break the cycle you're in. Thanks, Galerius. Ah, you are a good man, Galerius. Questo ci vuole, dai. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember this next time we talk anyway, right? Oh, and if our conversations ever start to annoy you, just tell me you're busy. I know when I'm not wanted. May fortune smile on you, friend. Possibile che non possiamo parlare con Rufus, vabbè. Ah, stiamo arrivando ad un punto in cui... Dicevo, un punto in cui stiamo per finire il gioco, molto probabilmente. Allora, parliamo con Equeti e poi dopo resettiamo il ciclo. Il loop. E dobbiamo anche uccidere il... l'assassino. A new face, Ave, and may vest. Interesting. Facciamo lì le Not persone. sure why you're Alcune persone hanno menzionato una moneta. Yes, I suppose that could be something. But then most of us do tend to carry coins. Ma volevo on andare our nella villa person, don't we? del candidato alle elezioni per parlargli del fatto che l'assassino voleva lui. Yes, I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? That's true. I know I wasn't. Beh, diciamo tutte le entirely informazioni che sure how abbiamo. I Il fatto wound up della here. donna, It's as I dell'amnesia. feared. I think I understand what poor Livia has been going through. Let me ask you this. Did you happen to encounter a stranger in the forest before you arrived? Sì. I did, a young woman. And did you happen to catch her name? Fortune smiles Karen. on you, brother. And was this Tanto Galerius Karen passa, vabbè. by any chance wearing a hood? She was wearing a hoodie. Vabbè, hoodie. How could you have known that? Sì, vabbè, lei era preoccupata. Come facevi a Because saperlo? I've seen her before. There's something I think you should see. I think you'd better follow me to the baths. Ah, quindi anche lei l'ha incontrata. But don't follow too closely. We can't have people thinking we're bathing together. Incontra Equetia alle vasche. Ah, sì, 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 quella. Vero. Adesso, se non avessimo ucciso l'assassino, sarebbe uscito in questo momento. Ma quindi stiamo facendo uno dei finali? Aspetta un attimo. Sì, sì, alle vasche, ok. Le terme, diciamo. Allora, lei è la nostra chiave di volta, almeno per uno dei finali. All right, you're here. You were asking how I knew the young woman you met by the river was wearing a hood. Here, look down at the bottom of the baths.
It's a little hard to make out in this light. If only we could see. Oh, what a marvelous lamp. Do you see it? Con la torcia elettrica. Somebody waking up by a river in a forest to find a hooded figure with a coin. It's just as you described it, only your pronunciation is a little off. The name you heard wasn't Karen. It was C-H-A-R-O-N. Caron. As in Charon, the ferryman of the dead. Caronte. Charon, who in Quindi siamo exchange for morti. the right coin, helps the souls of the newly deceased cross the Styx, the river that separates the land of the living from the land, The land of the dead. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets Caron. for ID, but all I found was some loose change. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Sorry if I sounded cagey. Tutto it's just torna, that ecco, non era un lavoro I don't d'ufficio always get the in best un reactions dead when end, people era My che a name's Caronte. Karen. There are a bunch of old stories about the gods punishing people by making them do the same futile task over and over. But on the bright side, at least you're not stuck in the underworld like they all were. I'm so sorry, my friend. I'm so sorry. I take it you know what this means. Questo posto è il sottomondo. I'm afraid so. It's all starting to make sense. All these people whose last memory was running from the fires toward the river. It seems none of them escaped with their lives after all. Perhaps we should be grateful they don't remember their final moments. It also tells us that the Golden Rule is the work of Pluto, the god of the underworld, and why his epithet has always been Father of Riches. I know it's a lot to take in. Quindi è una cosa di... cioè una... è la legge di Pluto questa. I'll try to answer them. Sarebbe Ade. Quindi siamo morti. That was my first thought too. In the old stories, the underworld was where the souls of the deceased were taken. But it was also possible for the living to reach it without dying, if they were particularly fearless. So I'm afraid I don't know. Cosa vuoi dirmi Oh, di I'm Caronte? sorry. I keep forgetting you're not from here. If you were Roman or even Greek, you would know these stories. Each of them is slightly different, whether the storyteller was Plato, Homer, Virgil, or Ovid. But they always involved the souls of the dead meeting a grim ferryman named Charon on the bank of a river. It was said that he'd help the new arrival cross, only if they could pay him with a coin, an obol. That's why it was once our custom to bury our loved ones with a coin in their mouths. Charon's obol, we called it. Of course, an obol was a kind of Greek coin, because we inherited this knowledge from the Greeks. Ah beh, giustamente, quindi conoscenze eritate dai greci, piccolezze arrivate dai greci. Perché non abbiamo riconosciuto Caronte To be immediatamente? fair, the ferryman isn't exactly as the poets described, and he, she, they seem to appear to different people in different guises. You say you saw a young woman named Karen with a hood, and I once heard Kabash mention a stranger in a ram headdress named Kurti, and Rufus described meeting a stranger named Kumut Tabal wearing an eagle headdress. But whatever form this stranger took, they were always wearing a hood of some sort, and their name always began with a K sound. I suspect the only way you'll solve this riddle is if your paths cross again. Dobbiamo attraversare di nuovo il fiume per tornare indietro. Perché ci sono così poche persone nel sottomondo? Allora, credo che sia una cosa dovuta, secondo me, alla scelta iniziale. Se avessimo scelto per il soldato avremmo trovato un mondo diverso, Good probabilmente. question. Let's see. In the stories, Charon would always require a coin as payment for passage across the river. But that never made any sense to me. What does an ancient immortal being need with coins? In our case, it seems Charon didn't take the coins we had. He or she merely checked we had one in our possession. So, maybe there's something special about the coins each of us had on us. That might explain why we wound up here. But Ma non so avremmo many dovuto avere others tipo un didn't. euro e non un sesterzo romano. Where you trying to keep this from me?
Quindi, come fate a capire, vabbè, queste cose da me? No. I mean, I had Ah, no, my non è... suspicions, especially after Livia's ramblings, but I would never have figured it out without your help. I promise you. Queste sono tutte le domande che Now that avevo. we know where we are, we have to figure out what to do about it. If we don't want Questo è to un be plot twist cast into enorme gold, comunque. Quindi in realtà noi siamo completely. morti e questo è il We have to have sottomondo. much to Oppure go siamo on, vivi, except siamo nel the old sottomondo. stories. I remember 4 in particular about heroes in the underworld. Hercules, the demigod and son of Jupiter. Orpheus, a Thracian poet. Achille, Sisyphus, Orfeo, the king of Ephyra, and Aeneas, a Scipio Trojan hero. ed Epira. Sì. Hercules was able to leave the underworld because he cowed its god with his strength. Sisyphus and Orpheus both relied on their wits. Sisifo e instead. Orfeo. They persuaded the goddess of the underworld, Proserpina, to help them escape. And finally, Aeneas was able to escape with the Eneo. help of a spirit guide, who led him through a secret gate. So it seems you have 2 Quindi options. si To può confront the scappare god e of quelli the lì sono underworld scappati head on, effettivamente. or find a way to escape with the help of Proserpina or some other guide. Allora, leggiamo un attimo. Come we just escaped the way we come in. I've noticed you seem uncomfortable calling the ghost of the underworld by his name. What is that? Ho notato che non sei stato in tuo, come si dice, uncomfortable, a tuo agio nel nominare i dei del sottomondo. Perché questo? All Romans try to avoid saying it, and the reason is quite simple. He might hear us. You Ah, la may loro refer ira. to him as Pluto, if you wish, but you'll only be calling attention to yourself. Do so at your own peril. Ok. Vabbè, questo potrebbe essere il nostro caso. Dimmi di più su come scappare con l'aiuto di Persefona o con una As guida. I mentioned, both Orpheus and Sisyphus were said to have persuaded Proserpina to help them escape, and Aeneas was guided to the exit. The problem is, those are the stories of a poet. Comunque, noi non abbiamo mai aperto l'alta cisterna. Secondo me è quella lì l'uscita. l'uscita. Own heroic deeds, so they should be taken with a grain of salt. First, Proserpina. What we do know about her is, well, it's a grim tale. It's said the god of the underworld abducted and dragged her here against her will, forcing her into marriage. Ah sì, vabbè, quindi Persefone e Ade, sì. Quindi la mitologia, diciamo, questa mitologia proprio base. Questo è orribile. It is. The gods are a mirror image of mankind, as far as cruelty is concerned, I'm afraid. If the stories are true, I imagine she's as desperate to escape as we are. If she really did help Orpheus and Sisyphus, perhaps she'll help us too. The problem is, how do we communicate with her without being noticed by her captor? Leaving that aside for a moment, there is also the possibility of a Comunque questo spiega anche guide. perché noi li sentiamo parlare in I don't suppose you've inglese, come anche se across loro one of stanno those parlando in in your latino. travels? Vabbè, ho sentito le statue femminili sussurrarmi e tutto il You're resto. only bringing this up now. Then again, I suppose you were worried I'd think you were as mad as Navia. Can you tell me more? Is it the same voice? What kinds of Sì. thing does it say? È la stessa voce. E lei mi aiuta anche se un po' criptica. Fascinating. Perhaps she's a benevolent spirit. Or perhaps... Perhaps you're hearing the voice of Proserpina herself. If she has indeed Potrebbe been essere. abducted, it would make sense for her to speak in cryptic whispers to avoid detection. Tell me, has she told you anything that might lead you to the way out? Perhaps, quindi forse, lei mi ha detto Wade against the current, vai controcorrente. Cosa potrebbe That is significare? strange. There Ah, mi sono are no ricordato che devo words prendere here. il fiore a Galerius. Let
E quindi ora andiamo al lago quando abbiamo finito di parlare con Equetia, se non finisce il gioco, e lo andiamo a prendere e li loadiamo. Perhaps I need to get into the upper cistern. Sì, infatti, devo andare nell'alta cisterna. Right, because the current flows into the city through the aqueduct Esatto. and into the upper Upper cistern. cistern. I vaguely E quindi devo fare il recall contrario, andare wandering through dall'alta cisterna there. The door at all'acquedotto. the back of the great temple is locked up tight. You might be able to get a key from the magistrate. But if that doesn't work, perhaps you can find another way in. Scusate, ma quindi il ladro che c'era lì, che è stato inviato da Nerone, che ci faceva qui, era morto? Dimmi solo queste cose qui su Pluto. That option would be the boldest, but also the only way to learn the truth about the Golden Rule, and maybe even put an end to it. As I said, Hercules managed to overpower the god of the underworld, but he was a quindi potremmo anche fare come Ercole e affrontare Ade e dirci, farci spiegare perché esiste la Golden Ruler. Ercole non poteva manipolare il tempo o rendere le cose organiche oro. Are you telling me that you can? Sì. I won't pretend to understand exactly what that means, but if that's true, then perhaps you stand a chance. So, if you want to confront him, I'll help you as much as I can. Who knows? Perhaps your name will be uttered in the same sentence as Hercules one day. But first, you'd need an audience with you-know-who, and for that, you'll need to enter the great temple overlooking the city. Quindi nel grande tempio invece c'è Ade. For as long as I've lived here, and there doesn't even seem to be a keyhole. I suspect the answer lies in the desecrated obelisk in front of it. Dobbiamo completare l'obelisco, è I'm not sure vero? if you noticed, but there are 4 plaques missing from its base. It looks as though somebody, or a series of somebodies, forcibly removed them, and in doing so, dishonored and angered our divine keeper. If you could recover and replace all 4 of those missing plaques, I imagine he might be willing to receive an audience again. Vedermi un attimo sull'obelisco. Sì, effettivamente se completiamo l'obelisco, parliamo con lui, ci riteletrasportiamo poi indietro nel tempo e poi rifacciamo l'obelisco, possiamo avere un'altra udienza. Quindi udienze infinite. È stato trafugato dall'Egitto molti secoli fa. Greek, Egyptian, and another I don't recognize. E l'altro che non riconosce, secondo me, è quello degli Aztechi o dei Maya. Roman, Greek, Egyptian, and a 4th, a mystery plaque. Dove posso trovare la placca misteriosa? You're on your own with that one, but perhaps the goddess will help guide you to it when the time is right. Dove posso trovare la placca romana? Question. To answer that, we first need to ask who would have defaced the obelisk in the first place. It would have had the god's name engraved into it, so it may be that whoever desecrated it wanted that name to be forgotten. Chiedi a Malleolus a proposito della placca romana. There's a cult in Rome that often argued there is only one true god. Theirs, of course. They've been known to start fires. Beh, effettivamente lui è un cristiano in realtà, quindi potremmo andargli a parlare. If I were you, I'd go looking for them. Of course, they've all been in hiding since the fire last year, so finding them won't be easy. But I did hear a rumor they have a secret shrine somewhere in the city. Ah, sì, sì, l'abbiamo trovata. If you could find that, you might be able to recover the Roman plaque. E la placca greca? No. But perhaps you should begin your search with the local Greek fellow, Georgius. His story. Georgius. Perhaps Sì. Kabash, our Egyptian resident, would be able to tell us. Unfortunately, he disappeared weeks ago. È sparito qualche But I settimana did fa, hear ok. Aurelia is peddling rumors about him at the tavern. So, perhaps you could talk to her. Or just take a look in his room. Va bene, quindi abbiamo gli indizi e sappiamo dove andare.
All right. Ok, sono pronto a I would iniziare. as for Livia, Ho parlato con... Ah, ho trovato la placca in any romana. case, time is of the essence, so you'd best begin. May Fortuna guide you. Although you may not need her with Proserpina. Vabbè. Parla con Livia a proposito del sottomondo. Rufius Malleolus. Ah, devo dire che oggi abbiamo visto talmente tante cose che posso dire che abbiamo risvoltato la storia del gioco come un calzino e ora sappiamo la verità. Abbiamo due opzioni: o riuscire a sbloccare l'alta cisterna e quindi scendere, oppure parlare con Malleolus, Gregorius e l'altro residente egiziano che è sparito, e quindi parlare anche con Livia e sbloccare l'obelisco, quell'obelisco Isn't the lì. great temple majestic? Anzi no, che sto facendo? Facciamo così, allora. Potrei introdurmi nella villa da qui, però io ho già la chiave, quindi posso entrare tranquillamente. Togliamo questo. Ah, io prenderei il fiore di Galerius e poi nel prossimo episodio farei un po' di esplorazione varia. Posso salire? Cacciatore di tesori, mi ha dato un trofeo. Il pomodoro. Posso salire qui? No. Come faccio a prendere quel fiore? Non ci devono essere tipo delle alghe? All chest. Ah, fatemi guardare un attimo l'ambiente qui. A parte che dobbiamo andare a trasformare le uova. Però effettivamente non posso salire. Vedo soltanto qui come potrei fare. Solo che non ci sono vie. Vabbè, allora io direi di chiudere qui l'episodio perché abbiamo visto parecchie cose. E poi settimana prossima riprendiamo da questo punto. Vabbè, ragazzi, quindi avete visto che questo episodio è stato esplosivo. Abbiamo scoperto un sacco di cose, abbiamo ribaltato totalmente la storia. È stato un plot twist questo che ci ha raccontato Quetia. Meno male che sono andato da lei, perché altrimenti avremmo scoperto solo nei prossimi episodi. Invece così vi ho messo più hype per il prossimo, per vedere anche il prossimo episodio. Quindi siamo nel sottomondo e questa cosa è incredibile. Punto. Questo è tutto quello che abbiamo scoperto. Oltre al fatto che Nevia ha parlato anche con le statue, sta facendo esperimenti vari e vuole essere lasciata da sola. Però lì poi quella è un'altra missione che abbiamo archiviato ed era della volta scorsa. Ma comunque è stata incredibile anche quella. Allora, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina e lasciare un commento. In più vi ricordo anche di passare sugli altri miei social che trovate o qui in alto, oppure in descrizione o nell'info del canale. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto e spero di rivedervi in un prossimo video. Ad Maiora!